අපි ද්වේෂය ගැන කතා කළා. ඒකේ මේ ද්වේෂය ගැන මේ අභිධම්මත්ත සංග්‍රහය කොහොමද විස්තර කරලා තියෙන්නේ කියලා මම ඊයේ කිව්වා. ද්වේෂය කිව්වහම ප්‍රධාන කොටස් හතරක් තියෙනවා. දෝෂ, ඉස්සා, මච්චරිය, කුක්කුච්ච කියලා. So, short summary of yesterday's discussion is we took this Abhidhammata Sangha, yes. which is kind of translated in English as the comprehensive manual of Abhidhamma, and we got the definition of the anger connected mind factors, and there are 4 of them. One is the dosa or anger, then there was envy, stinginess, and remorse. එතකොට මම ඒ ටික ආයි කියවන්නම්. ඊයේ හිටියේ නැති කවුද කියලා ඔබතුමී විතරයි ඉන්නේ ඊයේ කියවන්නන්නේ. We are going to just quickly read the definitions. And the hatred කියන එක දෝෂ පාලියෙන්. දෝෂ, the second unwholesome root, comprises all kinds of degrees of aversion, ill will, anger, irritation, annoyance, and animosity. Its characteristic is ferocity, ferocity. Its function is to spread or to burn up its own support, that is the mind and the body in which it arises. It is manifested as persecuting, and its proximate cause is a ground for annoyance. Then it was envy, issa, in Pali issa. Envy has the characteristic of being jealous of others' success. Its function is to be dissatisfied with others' success. It is manifested as aversion towards that. Its proximate cause is others' success. It was avarice, machariya. The characteristic of avarice or stinginess is concealing one's own success when it has been or can be obtained. Its function is not to bear sharing these with others. It is manifest as shrinking away from sharing and as meanness or sour feeling. Sour feeling. Its proximate cause is one's own success. Ika worry, kukkucha. Kukkucha is worry or remorse after having done wrong. Its characteristic is subsequent regret. Its function is to sorrow over what has and what has not been done. It is manifested as remorse. Its proximate cause is what has and what has not been done. That is wrongs of commission and omission. So these these 4 mental factors we count under aversion or the dosha. එතකොට දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් හිතන්නේ ද්වේෂය වෙන එකක්, ඊර්ෂ්‍යා වෙන එකක්, පසුතැවීම වෙන එකක් එහෙම කියලානේ. එහෙම නෙවෙයි. අභිධර්මයට අනුව ඒ ඔක්කොම ද්වේෂ සිතේ යෙදෙන ගති. As a conclusion, we mostly consider these 4 qualities as quite different qualities, but all of them actually under the Abhidhammic categorization, they are under the dosa rooted kind of group. දැන් මේ ද්වේෂය නැති කරගන්න විදිහ ගැන තියෙන ප්‍රසිද්ධ සූත්‍රයක් අපි කියවනවා. So now we are going to read those. හැබැයි ද්වේෂය නැති කරන්න කලින් ද්වේෂය කියන්නේ මොකක්ද කියලා හොඳට තේරුම් ගන්න එක හරියම වැදගත්. ඒ නිසා තමයි මම මේක කියෙව්වේ. ඒ වගේම
දැන් ඔය සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ කියනවා සදෝසං වා චිත්තං සදෝසං චිත්තන්ති පජානාති කියලා. ද්වේෂ සහිත සිත ද්වේෂ සහිත සිත වශයෙන් ප්‍රජානනය කරයි කියලා. ද්වේෂය හොඳ ආකාරව ප්‍රජානනය කරන්න ඕන, හඳුනා ගන්න ඕන, තේරුම් ගන්න ඕන, පැහැදිලිව දැක බලා ගන්න. ඒක තමයි ද්වේෂය නැති කිරීමේ හොඳම ක්‍රමය කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ හැර තවත් ගොඩාක් උපාය මාර්ග තියෙනවා ද්වේෂයට මුහුණ දෙන්න. ඒවා ගැන තමයි මේ සූත්‍රයේදී කියවන්නේ. So, because we are now going to read the two famous suttas about removing resentment or anger, it's good to first have the kind of definition and clear idea about what is there under the anger, and also actually the kind of cleanest way of overcoming anger is in the Satipatthana method, is in the contemplation of the mind. There is when there is mind with hatred, he knows there is, or clearly recognizes there is mind with hatred. So this is the kind of cleanest way how to overcome the anger. But if you are not at that level, there are many other ways what you can do to overcome the anger, and that's why we are going to read this suttas. ඒකට බුදුරජාණන් මේ අංගුත්තර නිකාය ආඝාත පටිවිනය කියන සූත්‍රයේ දේශනා කරනවා. මහණෙනි, ඉපදිලා තියෙන තරහව නැති කර ගැනීමේ සහ මුලින්ම දුරු කර ගැනීමේදී මෙන්න මේ ක්‍රම පහක් තියෙනවා. So it's in the wisdom publication, Anguttara Nikaya translation is page 773. The whole chapter is called resentment, and it's suttas number 161 and 62 in the fives, and it goes like this. Because there are these 5 ways of removing resentment, which a bhikkhu should entirely remove resentment when it has arisen toward anyone. මහණෙනි, යම් පුද්ගලයෙකු කෙරෙහි තරහක් ඇති වුණොත් ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි මෛත්‍රිය භාවනා කරන්න. නැත්නම් මෛත්‍රී වඩන්න. ඒ ක්‍රමයට ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි තරහව දුරු කරගන්න පුළුවන්. What 5? One should develop a mind of loving kindness for the person one resents. In this way one should remove the resentment towards that person. ඊට පස්සේ මහණෙනි, යම් පුද්ගලයෙකු කෙරෙහි තරහක් ඉපදුනා නම් ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි කරුණාව වඩන්න. කරුණාව වැඩුවා මේ පුද්ගලයා කෙරෙහි තරහ දුරු කරගන්න පුළුවන්. Number 2, one should develop compassion for the person one resents. In this way, one should remove the resentment towards that person. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි, යම් පුද්ගලයෙක් කෙරෙහි තරහ ඇති වුණා නම් ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි උපේක්ෂාව වඩන්න. ඒ තුලින් තරහව දුරු කරගන්න පුළුවන්. Number 3, one should develop equanimity toward the person one resents. It is in this way one should remove the resentment toward that person. ඊගාට යම් පුද්ගලයෙක් කෙරෙහි තරහක් ඇති වුණා නම් ඒ පුද්ගලයාව සිහි නොකිරීමෙන්, මෙනෙහි නොකිරීමෙන් ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි තරහ දුරු කරගන්න පුළුවන්. Number 4, one should disregard the person one resents and pay no attention to him. In this way one should remove the resentment toward the person. ඊට පස්වෙනි එක, යමෙක් කෙරෙහි තරහක් ඇති වුණොත් ඒ පුද්ගලයාගේ කර්මස්වකතාවය මෙනෙහි කරන්න ඕන. මේ කෙනා කර්මය ස්වකීය කොට ඉන්න කෙනෙක්. කර්මයෙන් උපන් කෙනෙක්. කර්මයේ ඥාතිවරයා වශයෙන් ඉන්න කෙනෙක්. කර්මය පිළිසරණ කොට ඉන්න කෙනෙක්. එයා හොඳක් හෝ නරකක් හෝ කරනවා නම් ඒවයේ විපාක එයාටමයි. මෙසේ පුද්ගලයා කෙරෙහි කල්පනා කරලා තරහ දුරු කරගන්න ඕනේ. Number 5, one should apply the idea of the ownership of karma to the person one resents. In this way, this one is the owner of his karma, the heir to his karma. He has karma as his origin, karma as his relative, karma as his result. He will be the heir of any karma he does, good or bad. In this way, one should
remove the resentment toward that person. These are the 5 ways of removing resentment by which a bhikkhu should entirely remove resentment when it has arisen toward anyone. දැන් මම හිතනවා මේ සූත්‍රය සම්පූර්ණයෙන් මතක තියාගන්න ලේසි. මොකද්ද තරහ ඇති වුණොත් කාත් එක්ක හරි එයාට මෛත්‍රී කරන්න පුළුවන්, කරුණා කරන්න පුළුවන්, උපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්, එයාව මතක් කරන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්, කර්ම සකතාව සිහි කරන්න පුළුවන්. Why is mudita not mentioned? Mudita is not mentioned. Yes, it is. I said why? It is. I think mudita. Mudita normally the object of mudita is happy person. Normally, actually I am not able to explain it very well. When we recollect our enemy, normally we don't recollect good qualities of him. So it's in the next sutta. In next sutta, mudita is there. Yeah. Oh, Kind then of. yes, it is not easy to explain why in next sutta it is available and this sutta not available. What's the reason? No, I think these 2 suttas are like complementary. This kind of things are there. Now in some suttas 5 factors are given and next sutta 6 factors given, another sutta 7 factors are given, like that. Even under one title, different number of facts given in those suttas. We don't know any kind of reason for why this happened that way. එතකොට දැන් මේ සූත්‍රයේ මුදිතාව සඳහන් නැහැ. මෛත්‍රිය, කරුණාව, උපේක්ෂාව තියෙනවා. මුදිතාව නැහැ. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ තීරණය කළා තියෙන එකක් ඒ වෙලාවේ. මේ සූත්‍රය දේශනා කරන වෙලාවේ. අපිට විශේෂ වෙන්නේ නැහැ ඒක. My guess would be that if the Buddha was teaching, he would maybe see that people can understand something and cannot understand something else, so he would maybe skip mudita if he felt that it wasn't appropriate for his Yes, we don't know actually. Even that fact we don't know exactly. Whether there are people who need not to say about mudita, like that, we don't know exactly. එතකොට ඔන්න දැන් මේ සූත්‍රයේ තියෙන කරුණු 5 මතක තියාගන්න පුළුවන්. මතක තියාගත්ත කියන්නේ යම් අවස්ථාවකදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. And the Bodhi says, according to his understanding of the commentary one, this means like on the spot. Like if you meet with the anger person and the anger is getting like arising, this is the tactic on the spot you should use. First time metta, then karuna, then So even the question is same. Why we don't use mudita? Not easy to answer that question. because for mudita maybe you need longer time. No. That is not good answer. For a karuna or upekka, you need long time probably. අපි ඒ වගේ තැන් අපිට විශ්සඳ ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් එහෙනම් මේ ඊගාව දීර්ඝ සූත්‍රයට යමු. ආඝාත පටිවිණය දෙවෙනි සූත්‍රය. එතකොට ඔන්න සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේව ආමන්ත්‍රණය කළා ඇවැත්නි කියලා. ඉතින් භික්ෂුන් වහන්සේලාත් ඇවැත්නි කියලා උත්තර දුන්නා. සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේ මෙහෙම දේශනා කළා. ඇවැත්නි යම් අරමුණක භික්ෂුවකට උපන් තරහ සම්පූර්ණයෙන් දුරලන්න ඕන නම් එසේ තරහ දුරු කරගෙන ගැනීමේ ක්‍රම 5ක් තියෙනවා. මොනවද? මෙන්න මෙහෙමයි. මේ ශාසනයේ ඇතැම් පුද්ගලයේ අපිරිසිදු කාය සමාචාර තියෙනවා. අපිරිසිදු වාක් සමාචාර තියෙනවා.
බඳු කෙනෙක් කෙරෙහි තරහ නැති කරගන්න ඕන නම් ඒ වගේ අය කෙරෙහි තරහ දුරු කරගන්න සිද්ධ වෙනවා අපිට. ඒ කියන්නේ කායිකව වාචසිකව පව් කරන, වැරදි කරන අපිරිසිදු අය ඉන්නවා. ඒ වගේ අය ගැන තරහ දුරු කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ සමහරු අපිරිසිදු වචන කියනවා, අපිරිසිදු කාය සමාචාර තියෙනවා. දැන් ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ අපිරිසිදු කාය සමාචාර තියෙනවා, පිරිසිදු වාක් සමාචාර තියෙනවට වැරදුන එතන. අපිරිසිදු කාය සමාචාර තියෙනවා, පිරිසිදු වාක් සමාචාර තියෙනවා. ඒ වගේ අය කෙරෙහිත් අපේ තරහ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊගාව එක්කෙනා අපිරිසිදු වාක් සමාචාර තියෙනවා, හැබැයි පිරිසිදු කාය සමාචාර තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ පුද්ගලයෝ ගැනත් අපේ තරහ තියෙන්න පුළුවන්. ඊගාවට තියෙනවා අපිරිසිදු කාය සමාචාර තියෙනවා, අපිරිසිදු වාක් සමාචාර තියෙනවා, හැබැයි යා කලින් කල සමත විදර්ශනා වඩන්න උත්සාහ කරනවා. සිත පිරිසිදු කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේ අය කෙරෙහි තරහ තියෙනවා නම් ඒක දුරු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සමහරු ඉන්නවා අපිරිසිදු කාය සමාචාරات තියෙනවා, අපිරිසිදු වාක් සමාචාරات තියෙනවා, සමත විදර්ශනා එහෙම මුකුත් කරන්නේත් නැහැ. ඒ වගේ අය කෙරෙහි අපිට තරහ දුරු කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තව සමහර ඉන්නවා පිරිසිදු කාය සමාචාර තියෙනවා, පිරිසිදු වාක් සමාචාර තියෙනවා. ඒ වගේම සමත විදර්ශනා වඩනවා. ඒ වගේ කෙරෙහිත් අපිට තරහ තියෙන්න පුළුවන්. ඒවත් නැති කරගන්නවා. අන්න වගේ පුද්ගලයෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා අපිට තරහ ඇති වෙන. ඒ එක එක්කිනා කෙරෙහි කොහොමද තරහ දුරු කරගන්නේ කියන එක තමයි ඉස්සරහට විස්තර කරන්නේ සූත්‍රය. Okay, second sutta. There the Venerable Sariputta addressed the bhikkhus. Friends, bhikkhus. Friend, those bhikkhus replied. The Venerable Sariputta said this. Friends, there are these 5 ways of removing resentment by which a bhikkhu should entirely remove resentment when it has arisen toward anyone. What 5? Here, a person's bodily behavior is impure, but his verbal behavior is pure. One should remove resentment towards such a person. A person's verbal behavior is impure, but his bodily behavior is pure. One should also remove resentment towards such a person. A person's bodily behavior and verbal behavior are impure, but from time to time he gains an opening of the mind, placidity of the mind. One should also remove resentment towards such a person. A person's bodily behavior and verbal behavior are impure, and he does not gain an opening of the mind, placidity of the mind from time to time. One should also remove resentment towards such a person. A person's bodily behavior and verbal behavior are pure, and from time to time he gains an opening of the mind, placidity of the mind. One should also remove resentment towards such a person. ඒ කියන්නේ මේ අපිට එදිනදා ජීවත් වෙද්දී හම්බ වෙන පුද්ගලයෝ තමයි. එතකොට ඔන්න දැන් මේ කිව්ව පුද්ගලයෝ අතරින් දැන් මේ පුද්ගලයෝ 4 දෙනා මතක තියාගන්න පුළුවන්ද අපිට? ඔන්න එක්කෙනෙක් අපිරිසිදු කාය සමාචාර තියෙනවා, පිරිසිදු වාක් සමාචාර තියෙනවා. ඊගාව එක්කෙනා අපිරිසිදු වාක් සමාචාර තියෙනවා, හැබැයි පිරිසිදු කාය සමාචාර තියෙනවා. ඊගාව එක්කෙනා අපිරිසිදු කාය සමාචාරයි, අපිරිසිදු වාක් සමාචාරයි තියෙනවා. හැබැයි යා ටිකක් භාවනා කරනවා. ඊගාව එක්කෙනා අපිරිසිදු කාය සමාචාරات තියෙනවා, අපිරිසිදු වාක් සමාචාරات තියෙනවා. එයා ටිකක්වත් භාවනා කරන්නේත් නැහැ. ඊගාව එක්කෙනා පිරිසිදු කාය සමාචාර තියෙනවා, පිරිසිදු වාක් සමාචාර තියෙනවා. එයා භාවනාත් කරනවා. ඔන්නම පුද්ගලයෝ 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට ඔන්න දැන් ඉස්සෙල්ලාම කොහොමද අර පළවෙනි පුද්ගලයා කෙරෙහි තරහක් ඇති වුණොත් ඒක නැති කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපිරිසිදු කාය සමාචාර තියෙනවා, පිරිසිදු වාක් සමාචාර තියෙනවා. ඒ වගේ කෙනෙක් කෙරෙහි තරහ ඇති වුණොත් කොහොමද ඒ තරහ නැති කරගන්නේ?
ඒ ගැන දැන් ඔන්න කියනවා. උපමාවක්. එවත්නි යම්සේ පාංශුකූලික භික්ෂුව පාරේ පරණ රෙද්දක් දැකලා වම් පයින් ඒක පාගගෙන දකුණු පයින් ඒක පතුරවලා බලනවා. ඒ කියන්නේ ඇරලා බලනවා. විහිඳවලා බලනවා. ඒක යම් මේ ගන්න හරියක් හොඳ හරියක් තියෙනවා නම් ඒ හරිය කඩා ගන්නවා. ඒ වගේම යම් පුද්ගලයෙක් අපිරිසිදු කාය සමාචාර තියෙනවා. හැබැයි පිරිසිදු වාක් සමාචාර තියෙනවා. ඒ වෙලාවේදී එයාගේ අර අපිරිසිදු කාය සමාචාර මතක් කරන්නේ නැතුව ඒව සිහි කරන්නේ නැතුව එයාගේ පිරිසිදු වාක් සමාචාරයක් තියෙනවා නම් ඒක මෙනෙහි කරලා එයා ඒ ගැන හිතලා එයා ගැන තියෙන තරහ අතහැරලා දාන්න ඕනේ. ඒකට ලස්සන උපමාවක් දීලා තියෙනවා. දැන් පාංශුකූලික හාමුදුරුවෝ කියලා જાතියක් ඉන්නවානේ. පාංශුකූලික හාමුදුරුවෝ දැන් නම් ලංකාවේ දැක ගන්න අමාරුයි. ඒ හාමුදුරුවෝ ඔය පාරේ විසි කරලා තියෙන රෙදි එකතු කරලා ඒවා හොදලා ඒවා මහලා ඒවෙන් තමයි සිවුරු හදාගන්නේ. මේ පාංශුකූලික හාමුදුරු කෙනෙක් පාරේ යනකොට විසි කරලා දාලා තියෙන රෙද්දක් දැක්කොත් ඒක එක කකුලකින් පාගගෙන අනික් කකුලෙන් ඒක පතුරවලා බලනවා, ඇරලා බලනවා. ඒකේ හොඳ කොටසක් තියනවාද කියලා. එහෙම බලලා හොඳ කොටසක් තියනවා නම් ඒ හොඳ කොටස දිරපු නැති කොටස කඩාගෙන ගිහිල්ලා ඒ වගේ තනින් කෑලි එකතු කරගෙන ගිහිල්ලා තමයි උන්වහන්සේ සිවුරු මහගන්නේ. ආන්නයගේම තමයි මේ අපිරිසිදු කාය සමාචාර තියෙන කෙනෙක් වුණාට කමක් නැහැ. එයාගේ වාක් සමාචාර පිරිසිදු නම් ඒ ගැන මෙනෙහි කරලා බලලා එයා ගැන තරහක් ඇති වුණොත් ඒ තරහ නැති කර ගන්න ඕනේ. So, how friends should resentment be removed towards the person whose bodily behavior is impure but whose verbal behavior is pure? Suppose a rag-robed bhikkhu sees a rag by the roadside. So now there is, these days it's not very available, but in the Buddha's times, many monks, they were called these rag-robed monks, and they used to gather scraps of discarded clothes thrown on the side of the road and sometimes from corpses, and use those for the ropes. So it is about, the simile is about a monk like that. So such a monk sees a rag by the roadside. He would press it down with his left foot, spread it out with his right foot, tear off an intact section and take it away with him. So too, when a person's bodily behavior is impure but his verbal behavior is pure, on that occasion one should not attend to the impurity of his bodily behavior, but should instead attend to the purity of his verbal behavior. In this way, resentment towards that person should be removed. ඒකෙන් අපිට තව කාරණාවක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් ද්වේෂය වැඩි කර ගන්න ඕන නම් අපිට එයාගේ හොඳ පැත්ත අමතක කරලා දාලා නරක පැත්තම ආයිත් හිතනවා නම් අපිට ද්වේෂයත් වඩන්න පුළුවන්. භාවනා කරනවා වගේ නැවත එහෙම හිතුවොත් ද්වේෂය හොඳට වැඩි වෙනවා. ඉතින් අන්න ඊගා පුද්ගලයා ගැන කියනවා. Dhammaraka answered that point. If you look at it from the other side, it's almost like meditation on anger. So this is what very often happens. Somebody does something, in this case, something bodily unbecoming thing, and we get upset about it and continue thinking about the bad thing the person has done. So it's almost like meditation on the badness of the person, and with that our anger is only growing. සාමාන්‍ය අපේ හිත හැදිලා තියෙන්නේ ඒ විදිහටම තමයි. හොඳ ගුණය හොඳ පැත්ත වැඩි බලන්නේ නරක පැත්තම තමයි හොඳට මතක තියාගෙන ඉන්නේ, සිහි කරන්නේ, කතා කරන්නේ. ඔව් ඒ පැත්තම තමයි ගොඩක් වෙලාවට හිතන, ඒ කියන්නේ අපේ හිතේ තියෙන ප්‍රවණතාවය, ටෙන්ඩන්සි එක ඒකයි. And this is unfortunately for most people the usual tendency. This one, take the bad thing and keep on looking at the bad thing, or finding the mistakes or faults of others and not taking in the good things. සමහරට අනිත් අය ගැන නෙවෙයි අපි ගැනමවත් වෙනවා. අපේ අරක නෑ මේක නෑ අඩුපාඩුයි මට බෑ අරක බෑගගා ඒවම
හිත ඉන්න ගතිය තියෙනවා. අපේ හොඳ පැත්ත අපිට අමතක වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්. The same actually applies for for oneself. So we think like, oh, this I did wrong. Why I am so stupid? Why I am so lazy? Only thinking about what we consider as the bad side, and we forget about all the good things. අනිත් සමස්තය පිළිබඳවත් එහෙම හිතන එකක් වෙනවා. දැන් රටේ තෝටේ දේවල් ගැන බලද්දි මේ රට හොඳ නැහැ, මේ පාලකය හොඳ නැහැ, මේ සමාජය හොඳ නැහැ. ඔහොම මේ පැත්තම බහුල වශයෙන් අපිට හිතෙන ගතියක් තියෙනවා. These tendencies, they are not only with individuals like oneself or other one person, but about groups of people, even the countries or regions. හැබැයි ඒකේ මෙහෙම එකකුත් තියෙනවා. මේ දැන් ආදීනව කියලා දෙයක් නුවණින් බලන්නත් පුළුවන්. නරක පැත්ත නුවණින් බලන්න ඕනේ. එතකොට තරහ නැහැ හැබැයි. තරහින් නෙවෙයි ඒ හිතන්නේ ආදීනවේ නුවණින් හිතලා මේ සසර කලකිරිලා සසරෙන් එතර වෙන්න පුළුවන්. But if you see the shortcomings, drawbacks of these bad qualities like the anger, so this is called the seeing the hindrances, drawbacks or misery of the unwholesomeness with wisdom, and that is a good quality which helps you to motivate you to strive towards getting liberation. ඒක unwholesome නෙමෙයි. සියලු සංස්කාරයන්ගේ තියෙන ආදීනවය නරක පැත්ත බලන එක මේ විමුක්තියට මාර්ගයක්. හැබැයි ඒ බලන්නේ ප්‍රඥාවෙන්. So not only the bad things, or the in general hindrances of the things, if you see that is the way of wisdom. Natalie? Yes, I have a question. Is there any explanation somewhere why it is much easier to stay with the unwholesome than with the wholesome? Because, as you said, that we tend to think bad, or we tend to be more easily on the unwholesome side, but it takes a lot of effort to. Yes, according to our Abhidhamma explanation or the explanation in our Dhamma books, mind is normally flow towards downward. You have to have energy to go upstream, upward. Now, even Buddha's dispensation, when we look at the Buddha's explanation about Buddha's dispensation, it is said patisota gamin nipuna. So this Dhamma or practicing Dhamma is like going upward. It is not the normal flow. Although if it were the other way around, there won't be too much in samsara, because if the tendency was towards the wholesome, everybody would be immediately becoming more and more arahat. So Right, and how it is happening if we are born of the wholesome roots, but the mind is going downwards some more than to the unwholesome? Although we were born with the wholesome roots, why we were born? Because of our craving. So craving is the original push, root cause. And this is what is pulling down. Yes, this is what pulling down. So we need extra energy to go upstream. ඊගාට අපි බලමු. ඊගා පුද්ගලයා එක්තරා පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. එයාගේ අපිරිසිදු වාක් සමාචාර තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වචනේ අපිරිසිදුයි. පිරිසිදු කාය සමාචාර තියෙනවා. හැබැයි ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි කොහොමද තරහක් ඇති වුණොත් ඒක දුරු කරගන්නේ? එවත්නි යම්සේ සෙවල් හා පනක සෙවලින්. ඒ කියන්නේ දිය සෙවල් වගේ වැකුණු පොකුණක් වේනම්. එකල්ලි ගිමින් තැවුණු ගිමින් මැඩුණු ඒ කියන්නේ මහන්සියෙන් ගිම්හානෙන් රස්නෙන් තැවුණු විඩාපත් වූ පවස් ඇති පිපාසය තියෙන දිය බොනු කැමැති පුරුෂයෙක් එන්නේ වේද. ඔහු ඒ පොකුණට බැස දෑතින් සෙවල් හා නිල්වන් පත් පරඬල් ඒවා එහාට මෙහාට කරලා දෝතින් පැන් අරගෙන බීලා යන්න යනවා.
එවත්නි එපරිද්දෙන්නේ යම් පුද්ගලයෙක් අපිරිසිදු වාක් සමාචාර ඇතියේ පිරිසිදු කාය සමාචාර ඇතියේ වේද. ඔහුගේ යම් අපිරිසිදු වාක් සමාචාරතාවක් තියෙනවා නම් එකල්හි ඔහුගේ වාක් සමාචාරය මෙනෙහි නොකට යුතුය. ඔහුගේ යම් පිරිසිදු කාය සමාචාර භාවයක් වේ නම් ඔහුගේ ඒ කාය සමාචාරය මෙනෙහි කට යුතුය. මෙසේ ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි ආඝාතය දුරලිය යුතුය. එයාගේ මේ වචන මේ නරකයි හැබැයි වැඩ හොඳයි. ඉතින් අර නරක වැඩ ගැන මතක් කරන්නේ නැතුව හොඳ නරක වචන ගැන මතක් කරන්නේ නැතුව හොඳ වැඩ ගැන මතක් කරලා එයා ගැන තියෙන තරහව දුරු කරගන්න කියලා මෙතන කියන්නේ. How friends should resentment be removed toward the person whose verbal behavior is impure but whose bodily behavior is pure. Suppose there is a pond covered with algae and water plants. A man might arrive afflicted and oppressed by the heat, weary, thirsty and parched. He would plunge into the pond, sweep away the algae and water plants with his hands, drink from his cupped hands and then leave. So too, when a person's verbal behavior is impure but his bodily behavior is pure, on that occasion one should not attend to the impurity of his verbal behavior but should instead attend to the purity of his bodily behavior. In this way, resentment toward that person should be removed. ඊගා පුද්ගලයා යම් පුද්ගලයෙක් අපිරිසිදු කාය සමාචාරයක් තියෙනවා අපිරිසිදු වාක් සමාචාරයක් තියෙනවා හැබැයි එයා ටිකක් භාවනා කරනවා කලින් කල චිත්තයාගේ සමත විදර්ශනා අවකාශයේද චිත්ත ප්‍රසාදයේද ලබනවා කෙසේද ඒ වගේ පුද්ගලයෙක් කෙරෙහි තරහක් ඇති වුණාම එහෙම දුරු කරගන්න. ඒ කියන්නේ සිල් රකින්නෙත් නෑ කායින් වචනෙන් හොඳක් කරන්නේ නෑ හැබැයි භාවනා කරනවා. යම් භාවනාවක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ එක්කෙනෙක් කෙරෙහි කොහොමද තරහ නැති කරගන්නේ? ඔන්න උදාහරණයක් දෙනවා. හරියට කුඩා හරක් කුර වලක. ඒ කියන්නේ හරක් ගියාම ඒ කුර එරිච්ච තැන්වල වතුර ටිකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. එතන දියත්තක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වතුර පොඩ්ඩක් තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ ගිමින් තැවුණු, ගිමින් මැඩුණු, විඩාපත්තු, හටගත් පිපාස ඇති වතුර බොන්න කැමති පුරුෂයෙක් එනවා. ඔහුට මේ බඳු අදහසක් ඇති වෙනවා. මේ කුඩා ගෝපද වලුවේහි මේ මද දියත් මේ වතුර පොඩ්ඩක් තියෙන්නේ හරක් කුරවල එකතු වෙච්ච. ඉතින් මම එය ඇඟිල්ලෙන් හරි බඳුනෙන් හරි ගෙන බොන්නෙන් නම් එය කලඹනුවේ වෙම්. මම ඒක අතින් ඔහොම ගන්න ගියොත් හරි කෝප්පකින් ගන්න ගියොත් හරි ඒ වල මඩ වෙනවා. ඒ වතුර පොඩ්ඩ මඩ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම මඩ වුණොත් එහෙම මට වතුර බොන්න බැරි වෙනවා. නොපියනු කරණියම්ද වෙම. මම චතුගුණ ටිකව හෙව දෙදණිනුදු දෙයතිනුදු බිම හෙව කියන එකයි. ඒ කියන්නේ ධනහිස් දෙකෙනුයි වැලමිටි දෙකෙනුයි බිම පාත් වෙලා ගවයෙකු සෙවින් මුවින් ඇද බී නික්ම යන්නෙම් නම් මැන. හරකෙක් වතුර බොනවා වගේ දන ගහලා වැලමිටි දෙක බිම තියලා කටින්ම අර වලෙන් වතුර ටිකක් වතුර ටික ඇද ගන්නවා නම් උරා ගන්නවා නම් හොඳයි කියලා එයා හිතනවා. මොකද අතින් ගන්න ගියත් ඒ වතුර චුට්ට කැළඹිලා මඩ ඇවිස්සීලා එන්න පුළුවන්. වෙන කෝප්පයක් වගේ භාජනයකින් ගන්න ගියත් වතුර ටික කැළඹෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද බොහෝම පරිස්සමෙන් හිමින් සැරේ කටින්ම වතුර ටික බොනවා හරකෙක් වගේ පාත් වෙලා. එතකොට එයා ඒ විදිහට කරලා දන ගහලා මේ වතුර ටික බීලා මේ යන්න යනවා. ආන්න ඒ වගේම තමයි කාය සමාචාරත් නැත්තම් හොඳ නැත්තම් වාක් සමාචාරත් හොඳ නැත්තම් හැබැයි එයා ටිකක් භාවනා කරන කෙනෙක් නම් එයාගේ ඒ භාවනා කරන එක ගැනයි මතක් කරන්න. අර නරක කාය සමාචාර වාක් සමාචාර මතක් කරන්න හොඳ නැහැ. අන්න එහෙම කල්පනා කරලා බලලා එයා ගැන තියෙන තරහව දුරු කරගන්න ඕන.
How, friends, should resentment be removed toward the person whose bodily behavior and verbal behavior are impure, but who from time to time gains an opening of the mind, placidity of the mind? Suppose there is a little water in a puddle. Then a person might arrive afflicted and oppressed by heat, weary, thirsty, and parched. He would think, this little bit of water in this puddle, if I try to drink it with my cupped hands or a vessel, I will stir it up, disturb it, and make it undrinkable. Let me get down on all fours, suck it up like a cow, and depart. He then gets down on all fours, sucks the water up like a cow, and departs. So too, when a person's bodily behavior and verbal behavior are impure, but from time to time he gains an opening of the mind, placidity of the mind, on that occasion one should not attend to the impurity of his bodily and verbal behavior, but should instead attend to the opening of the mind, the placidity of the mind he gains from time to time. In this way, resentment over that person should be removed. ඊගා පුද්ගලයා මේ අපිරිසිදු කාය සමාචාර තියෙන්නේ, අපිරිසිදු වාක් සමාචාර තියෙන්නේ, පොඩ්ඩක්වත් භාවනා කරන්නෙත් නැහැ. ආන්නේ වගේ කෙනෙක් ගැන තරහක් ඇති වුණොත් කොහොමද ඒ තරහ දුරු කරගන්නේ? ඒ කියන්නේ මේ කියන පුද්ගලයාගේ මොකුත්ම ගුණයක් නැහැ. හිතන්න හොඳ දෙයක් ඇත්තෙම නැහැ යාගේ. ඒ වගේ අය කෙරෙහි කොහොමද තරහ දුරු කරගන්නේ? අන්න දැන් උපමාවක් කියනවා. යම්සේ විෂභාගාබාධ ඇති. ඒ කියන්නේ මේ ලෙඩ වෙච්ච කෙනෙක් දුකටපත් දැඩි ගිලන් බව ඇති පුරුෂයෙක් දීර්ඝ මාර්ගයට පිළිපන්නේ වේද. ඔහුට ඉදිරියනදු ග්‍රාමය දුර වේ. ඔහුට පසුපසිනදු ග්‍රාමය දුර වේ. හේ සත්ප්‍රාය භෝජන, සප්පාය භෝජන නොලබන්නේ. සප්පාය බෙහෙත්ද නොලබන්නේ. අනුරූප උපස්ථායකයුදු නොලබන්නේ. ග්‍රාමාන්තයට පමුණුවන්නෙකුද නොලබන්නේ. ඔන්න වගේ දැන් ඒ කිව්වේ මේ ලොකු ලෙඩකුත් තියෙන මිනිස්සෙක් එයා දුර ගමනක් යනවා. මේ ඉස්සරහා ගමකුත් තව ගොඩාක් දුරින් තියෙන්නේ. පිටිපස්සෙත් යන්න ගමක් නැහැ. පිටිපස්සෙත් ගොඩාක් ගම දුරින් තියෙන්නේ. මේ පාර කියන්න කෙනෙකුත් නැහැ. එයාට උපස්ථාන කරන්න කෙනෙකුත් නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ තත්වයක ඉන්න කෙනා ඒ වගේ තත්වයක ඉන්නේ. හැබැයි මේ පාර යන තවත් එක්කෙනෙක් එයාව දකිනවා. ඔහු ඒ පුරුෂයා කෙරෙහි කරුණාවෙන් කාරුණික වෙනවා. දයාවට පැමිණෙනවා. අනුකම්පාවත් වෙනවා. එයා හිතනවා මේ පුරුෂයා එයාට ගැළපෙන ආහාර ලබන් ඇත්තෙත් නෑ එයාට. එයාට බෙහෙතුත් නෑ. මේ උපස්ථායකයෙකුත් නෑ. එයා ගමකට එක්ක යන්න කෙනෙකුත් නෑ. ඒ මොකද මේ පුරුෂයා මේ ඒ තත්ත්වය නිසා මේ පුරුෂයා මෙහිදීම විපතට පැමිණෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අනේ එහෙම නොවේවා. මෙහිදීම මේ පුරුෂයා මිය යන්නත් පුළුවන්. අනේ මෙයා මෙහි නොමැරේවා කියලා එයා හිතනවා. ආන්න ඒ වගේම තමයි යම් පුද්ගලයෙක් අපිරිසිදු කාය සමාචාර තියෙනවා නම්, අපිරිසිදු වාක් සමාචාර තියෙනවා නම් භාවනා කරන්නෙත් නැත්නම් ඒ වගේ කෙනා කෙරේ කරුණාව තමයි ඇති කරගන්න තියෙන්නේ. හරියට ලෙඩ වෙලා අතරමඟ කාත් කවුරුවත් නැතුව ඉන්න, මැරෙන්න ඔන්න මෙන්න ඉන්න අන්නේ පුද්ගලයා දැකලා එයා ගැන කරුණාව ඇති කරගන්නවා වගේ මේ සිතින්, කයින්, වචනයෙන් කිසිම කුසලයක් කරන්නේ නැති එක්කෙනෙක් ඒ වගේ කෙනෙක් කෙරෙහි අපේ හිතේ තරහක් ඇති වුණොත් අනේ මේ පුද්ගලයා මේ පෞකාර පුද්ගලයා දැන් මැරිලා අපායට උනත් යන්න පුළුවන් කියලා කරුණාව ඇති කරගෙන ඒ කරුණාවේ බලෙන් එයා කෙරෙහි ඇති වෙච්ච තරහව අතහැරලා දාන්න ඕන. මෙහෙම හිතනවා. කොහොමද හිතන්නේ? මේ ආයස්මතුන් කාය දුස්චරිතය අතහැර දාලා කාය සුචරිතය වඩනවා නම් කොච්චර හොඳයිද? වාග් දුස්චරිතය අතහැර දාලා වාග් සුචරිතය වඩනවා නම් කොච්චර හොඳයිද? මනෝ දුස්චරිතය අතහැර දාලා මනෝ සුචරිතය වඩනවා නම් කොච්චර හොඳයිද? ඒ මොකද එහෙම කළොත් මෙයා මරණින් පස්සේ අපායට, දුගතියට,
නිරයට යන්නේ නැති වේවි. එහෙම වෙනවා නම් එහෙම යන්නේ නැත්තම් ඉතා හොඳයි කියලා අන්න එහෙම හිතලා එයා ගැන තරහක් ඇති වුණොත් ඒ තරහ නැති කරගන්න ඕන. So, how, friends, should resentment be removed toward the person whose bodily and verbal behavior are impure and who does not gain an opening of the mind, placidity of the mind from time to time? Suppose a sick, afflicted, gravely ill person was traveling along a highway, and the last village behind him and the next village ahead of him were both far away. He would not obtain suitable food and medicine medicine or a qualified attendant. He would not get to meet the leader of the village district. Another man traveling along the highway might see him and arouse sheer compassion, sympathy, and tender concern for him, thinking, "Oh, may this man obtain suitable food, suitable medicine, and a qualified attendant. May he get to meet the leader of the village district." For what reason? So that this man does not encounter calamity and disaster right here. So too, when a person's bodily and verbal behavior are impure and he does not gain from time to time an opening of the mind, placidity of the mind, on that occasion one should arouse sheer compassion, sympathy, and tender concern for him, thinking, "Oh, may this venerable one abandon bodily misbehavior and develop good bodily behavior. May he abandon verbal misbehavior and develop good verbal behavior. May he abandon mental misbehavior and develop good mental behavior." For what reason? So that with the breakup of the body after death, he will not be born in the plane of misery, in a bad destination, in the lower world, in hell. In this way, resentment toward that person should be removed. ඊගාව එක්කෙනා ඊගාව පුද්ගලයා පිරිසිදු කාය සමාචාර තියෙනවා. පිරිසිදු වාක් සමාචාර තියෙනවා. කලින් කල චිත්තයාගේ විවර හා චිත්තයාගේ ප්‍රසාදය ලබන්නේ වේ. ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි කෙසේ අඝාතය දුරු කළ යුතුද? මේ කියන එක්කෙනා හොඳට සිල්වත් කෙනෙක්. කායිනුත් පිරිසිදුයි, වචනේනුත් පිරිසිදුයි. එයා භාවනාත් කරනවා. හැබැයි ඒ වගේ අය ගැනත් අපේ හිතේ තරහ ඇති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ඇති වුණොත් කොහොමද දුරු කරගන්නේ? එවැනි යම්සේ පහන් දිය ඇති, මියරු දිය ඇති, සිසිල් දිය ඇති, සුදු ඇලිතලා ඇති, මනා තොට ඇති, ඒ කියන්නේ තොටුපළවල් ඇති, සිත්කලු නොයෙක් රුක් වලින් ගැවසීගත්, ඒ කියන්නේ විවිධාකාර ගස්වැල් වලින් යුක්ත පොකුණක් වේ නම් එකල්ලි ගිමින් තැවුණු, ගිමින් මැඩුණු, මං වෙහෙස ඇති, ඒ කියන්නේ ගමන් කළා වෙහෙස ඇති, පවස් ඇති, පිපාසය ඇති කියන එකයි. වතුර බොන්න කැමති පුරුෂයෙක් වෙනවා. ඔහු ඒ පොකුණට බැස නාලා ජලයක් බීලා ගොඩට ඇවිල්ලා එම මේ ගස් සෙවණක ඉඳගෙන හරි නිදාගෙන හරි ඉන්නවා. ඒ වගේම එවැනි යම් පුද්ගලයෙකුගේ පිරිසිදු කාය සමාචාර ඇත්තේද, පිරිසිදු වාක් සමාචාර ඇත්තේද, කලින් කල චිත්තයාගේ විවර හා චිත්තයාගේ ප්‍රසාද හා ලබන්නේ වේද, ඔහුගේ යම් බඳු පරිසුද්ධ කාය සමාචාරතාවයක් වේනම් ඒ සමයේ ඔහුගේ පිරිසිදු කාය සමාචාරය මෙනෙහි කටයුතුය. ඔහුගේ යම් බඳු පිරිසිදු වාක් සමාචාරතාවක් වේනම් ඔහුගේ එද මෙනෙහි කළ යුතුය. කලින් කල චිත්තයාගේ යම් විවරයකුත් චිත්තයාගේ යම් ප්‍රසාදයකුත් ලබා නම් එකල්ලි ඔහුගේ ඒද මෙනෙහි කළ යුතුය. මෙසේ පුද්ගලයා කෙරෙහි ආඝාතය දුරලිය යුතු වන්නේ. එවත්නි සමන්ත පාසාදික පුඟුල් කරා එළඹ සිත පහදන්නේ. එතකොට ඒ වගේ කෙනෙක් කෙරෙහි අපේ අප්‍රසාදයක් ඇති වුණොත් එයාගේ පිරිසිදු වාක් සමාචාරات අපි සිහි කරන්න ඕන. පිරිසිදු කාය සමාචාරات සිහි කරන්න ඕන. එයා භාවනා කරන එකත් සිහි කරන්න ඕන. අන්න එහෙම සිහි කරනකොට එයා කෙරෙහි තියෙන තරහ නැති වෙලා යනවා. එවැත්නි යම් අරමුණෙහි භික්ෂුවහට උපන් ආඝාතය සර්ව ප්‍රකාරයෙන් දුරලිය යුතු වේ නම් මේ බඳු ආඝාත පටිවිණය පසයි.
How friends should resentment be removed toward the person whose bodily and verbal behavior are pure and who from time to time gains an opening of the mind, placidity of the mind. Suppose there were a pond with clear, sweet, cool water, clean, with smooth banks, a delightful place shaded by various trees. Then a man might arrive, afflicted and oppressed by heat, weary, thirsty, and parched. Having plunged into the pond, he would bathe and drink, and then and then after coming out, he would sit or lie down in the shade of a tree right there. So too, when a person's bodily, verbal behavior are pure, and from time to time he gains an opening of the mind, placidity of the mind, on that occasion one should attend to his pure bodily behavior, to his pure verbal behavior, and to the opening of the mind, placidity of the mind that he gains from time to time. In this way, resentment toward that person should be removed. Friends, by means of a person who inspires confidence in every way, the mind gains confidence. These friends are the 5 ways of removing resentment by means of which a bhikkhu can entirely remove resentment toward whomever it has arisen. එතකොට මේ සූත්‍රයේ අනුව හොඳ අය කෙරෙහිවත් නරක අය කෙරෙහිවත් දුස්සීල අය කෙරෙහිවත් සිල්වත් අය කෙරෙහිවත් කවුරුවත් කෙරෙහි අපිට තරහ ගන්න කිසිම ඉඩක් පේන්නේ නැහැ. So this sutta kind of covered all the cases. So then whether the person is good completely or bad completely, or has some more good things and less bad things, or more bad things and less good things, whatever the combination, there is no space how we cannot combat the resentment towards such a person if we follow the sutta. When I want to ask, this view that we have some three wholesome root, it is this Yeah, view so- that we have 3 wholesome root. I think this is like Mahayana conception about internal purity, which every time have. I think I want to ask how, according to Theravada tradition, correct I understand or not? Because in my opinion, we have our mind naturally not poor, but our mind naturally dirty because we have many Oh. defilements. I find the sutta. Anyway, The ones. okay. And in sutta sometimes I see that adosa, amoha, but we normally will have cannot to have amoha because we have ignorance every time. Even if we attain some samaga phala, we can cut this 3 and 4 samru. So I want to ask, because this question I know that some monks in Theravada tradition also, like Ajaman and like this line, they tell that some chitta exists which is poor every time, but some things that they become dirty, but naturally mind is poor. And I want to ask how this connected with texts, No, pure Abhidhamma, sushi. Abhidhamma and Sutta. Okay, Theravada. Nithan is going to read kind of sutta. Okay, it's number 51 in once in Anguttara Nikaya. Luminous bhikkhus is this mind, but it is defiled by adventitious. This is like incoming, like Adventitious, I believe. defilements. The uninstructed worldling does not understand this as it really is. Therefore, I say that for the uninstructing worldling there is no development of mind. Luminous bhikkhus is this mind, and it's freed from these incoming defilements. The instructed noble disciple understands this as it really is. Therefore, I say that for the instructed noble disciple there is development of the mind. දැන් ඒ ගැන මේ I remember.
Huh? I doubt because I think this might be some other meaning because I think that how it can be because the main root of our defilements it is ignorance, but we always we have not to knowledge enough personal knowledge for cut this ignorance which every time exists in our mind. So I don't know how it can be. That mind, how mind can be poor and bright like in this sutta. I don't know actually meaning of this, but I think this cannot be because we have ignorance with our defilements. Now, කොහොමද Nature, කියන්නේ? this is our nature. Do you trust the word of the Buddha or not? So you should. නෑ දැන් ඒක දැන් මෙහෙමයි. ඔතන ඔය පිරිසිදු හිත කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ අපේ ප්‍රතිසන්දි සහ භවාංග සිත් ගැන. So can you translate? So here, these pure or luminous minds refer to the relinking consciousness mind and the bhavanga mind. ඒ සිත් දෙක ඒ සිත් විතරක් නෙවෙයි අපිට පවතින්නේ. But we don't have only those minds. හැබැයි ඒ සිතෙන් තමයි අපිව තියාගෙන පවත්වන්නේ. අපිව ජීවත් කරවන්නේ ඒ සිතෙන්. But they are the kind of mind that is there like the maintaining of continuous mind. That Life is good. continuum consciousness කියලා කියන්නේ. But this goes, it's not like really continuing as they are again and again arising, connecting the something like the experience. දැන් ඒ භවාංග සිතෙන් අපි හිතියට මොකද හැමතිස්සෙම මේ ඉන්ද්‍රිය හයෙන් ගන්න අරමුණු වලදී ඒ භවාංග සිත් කැඩෙනවා. So what happens is whenever there comes an object through either of the 6 sense doors, then the bhavanga mind is disturbed and then the object is dealt with. ඒ එන අරමුණු නිසා ලෝභ දෝෂ මෝහ හට ගන්නවා. And then the defilements like greed, aversion and delusion, they are operational in connection with those objects coming from the 6 doors. හැබැයි ඒ ලෝභ දෝෂ මෝහ ක්‍රියාත්මක වුණා වෙලා ඉවර වුණාම ආයිත් භවාංග සිත් තමයි හටගන්නේ. But once the consciousnesses that operate with the objects finish their function, then again the bhavanga sita is running. ඒ භවාංග සිතේ ලෝභ දෝෂ මෝහ නැහැ. There's like a succession of bhavanga minds happening, and within the bhavanga minds there is no greed, aversion or delusion. ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රභාස්වර සිත කියලා කියන්නේ. So that is the Markitansis here the luminous mind referred to that. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම ප්‍රතිසන්දිය ගන්න සිත් 19ක් තියෙනවා. අපාය වුණත් දිව්‍ය ලෝකේ වුණත් බ්‍රහ්ම ලෝකේ වුණත් ප්‍රතිසන්දි සිත වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ සිත් 19. ඒ සිත් 19ම තමයි භවාංග සිත් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ සිත් 19 ලෝභ දෝෂ මෝහ කියන චෛතසික තුන නැහැ. So according to this Abhidhammic classification, there the relinking consciousness mind has as it cause only particular mind states, 12, no? 19. Okay, 19. But in those 19 minds, you don't get greed, hatred, or delusion. ඔව්. So that means, according to this classification, wherever you are born, even in hell, the mind, like the beginning mind in the hell, is free from those. Greed, hatred and delusion. It does not mean that it has the positive qualities, but it does not have the negative definitive. දැන් අපාය වගේ උපදින එක ගත්තොත් ඒවා අහේතුක සිත්. ඒවා ලෝභ දෝෂ මොහොත් අලෝභ දෝෂ මොහොත් එකක්වත් නැහැ. So in the lower realms, they don't have the negative roots, but they don't have even the positive roots. They are just kind of neutral.
හැබැයි දැන් මනුෂ්‍ය ලෝකේ, දිව්‍ය ලෝකේ, බ්‍රහ්ම ලෝකේ වගේ උපදින ඒවා අලෝභ දෝස සමෝහ කියන කුසල චෛතසික තියෙනවා. But starting from the human realm up, you are mostly born with the three wholesome rooted mind. එතකොට ඒ ප්‍රතිසන්දිය ගත්ත සිතම තමයි නැවත 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 හටගන්නේ වෙන ඉන්ද්‍රිය අරමුණු ගන්නෙ නැති වෙලාවට. So at the point where no objects are coming from the sense doors, the minds that are arising are this kind of same or similar kind of mind as the relinking consciousness mind, and that is called the bhavanga mind. ඒක ඒකේ ලෝභ දෝෂ නැති හින්දා ඒක තමයි ඔය ප්‍රභාස්වරයි කියලා බුදුරජාණන් That's why the Buddha says that is the luminous or bright mind. හැබැයි ඒ සිත පවා හටගන්නේ කලින් අපේ තියෙන භව තණ්හාව නිසා. ගියාත්මේ තිවිච්ච භව තණ්හාවක් තිවිච්ච හින්දා තමයි කුසල කර්මයකට අනුව ප්‍රතිසන්දිසිත හටගන්නේ. Because in the past life there was craving, there was the possibility for the relinking consciousness to arise. Without the craving, it would not have arisen. ඒක හින්දා සංසාරේ ඉන්නවා නම් කෙනෙක්ගේ එයාගේ තණ්හාව ඒවා තියෙනවාමයි රහත් වෙනකම්. So until you reach Arahatship, this is what is going on in the samsara. But the relinking consciousness minds and the bhavanga minds are free from the unwholesome roots. I want to ask, this means that if I understand correctly, that all asava, they also have some reason for arising from mind, yes? Yes. So they not maintain every time, and they No, not maintain every time. When object come, asava can operate. If the suitable What is the object is reason? not there, asava not operating, but there is a possibility to arise asava whenever object come or the other facilities are available. But what is the reason that asava arises or not arises? Asava arises because of ignorance. Now I think we read Samma Ditti Sutta one occasion. So there it is said, because of asava, ignorance arises. Because of ignorance, asava arises. Asavas and ignorance interdependent. Okay. හැබැයි දැන් මේ සූත්‍රය අර මුදිතාව ගැන තිබුණේ නැහැ. No, but it is like mudita, the appreciation of the good quality. When the Buddha says pay attention to the good side, it is in my books very close to mudita. But we can't say that way because in the first sutta it is clearly said metta, karuna and upekka. But here there is no clear reference to the mudita in this sutta. So we don't know why Buddha has not used mudita in the first sutta. I think because normally when you in other sutras it's written when there is a person you are resent with, you don't want to see the success of that person, you know. So mudita, the cause, enable mudita is the success. You have to see the success of the other person. So if somebody you resent, if you try to make mudita for him and make him see the success of that person, it's like extinguish the fire with the gasoline somehow. That it makes it worse because it's something you don't want to see in a enemy who's in success. And this is the reason. Okay. ඉතින් එහෙනම් අපි අද දවසේ කාලය ගෙවිලා ගියා. මේ ධර්ම සාකච්ඡාව මෙතනින් සමාප්ත කරමු. අපි කාත් එක්කවත් තරහ ගන්නේ නැතුව ඉන්න උත්සාහ කරමු. ඉතින් හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. No.